Bonjour les étudiants, ici Anne Babson, votre instructrice en français pour A2. Euh, je voudrais donc vous présenter un personnage important de la littérature française, c'est-à-dire Pierre de Ronsard. Et je vous pose cette question en réfléchissant sur son œuvre. Était-il l'homme le plus amoureux de toute l'histoire? I did not translate my first slide from French to English. I will be translating this slide and all other slides in this presentation from the French so that you can be quite certain you've understood what I've said. Cette leçon sur YouTube, this lesson on YouTube, n'est pas très long, mais elle est très riche, comme un sonnet. Pierre de Ronsard est né en 1524 et il est souvent nommé par les Français prince des poètes et poète des princes. Nous pouvons reconnaître pourtant que ce n'est pas un prince très charmant de figure. Pierre de Ronsard was born in 1524. He is often called by the French Prince of Poets and Poet of Princes, but I said he was not a Prince Charming, basically. Ronsard connaît Marie Stuart, reine de France, femme de François II, qui sera connue plus tard comme Mary Queen of Scots. Before she is Mary Queen of Scots by herself, she is a princess married from Scotland to François II. But he knew her. Ronsard a été le maître du forme poétique du sonnet quand il a été le plus à la mode en France. Ronsard was the master of the poetic form of the sonnet when it was the most fashionable in France. And here you see a picture of the child king, François II, and his child bride, Mary Stuart. Partout en Europe, les courtisans échangent des sonnets dans des lettres d'amour, ou on peut dire aussi billets doux, et partagent des sonnets dans le cadre des divertissements à la cour. Let me translate that first bullet point. Courtiers exchange sonnets in love letters and share sonnets as a form of court entertainment for public consumption. La forme du sonnet de Pétrarque devient à la mode sur le continent, pendant que la forme du sonnet de Shakespeare fait fureur en Angleterre. In Europe, you'll see that they don't write Shakespearean sonnets. What they write are Petrarchan sonnets. Petrarch is an Italian poet who does not so much invent the sonnet as he masters the form of it. Catherine de Médicis commande de Ronsard un recueil de sonnets courtois
pour sa femme d'honneur, Hélène de Fonseca. Pierre de Ronsard demeure amoureux de cette femme trop jeune pour lui. Il la compare à Hélène de Troie, l'héroïne classique. Il chante ses louanges pour le reste de sa vie. So Catherine de Medici, who's the woman in the picture, commissions from Ronsard a collection of sonnets that are courtly sonnets for her, what she says, maid of honor, but we would say more like waiting in. I'm sorry, lady in waiting. Hélène de Fonseca is the name of the woman. Pierre de Ronsard remains in love with this woman who is really too young for him. He compares her to Helen of Troy, the classical heroine, and he sings her praises for the rest of his life. Voici un portrait de Hélène de Fonseca. Hélène de Fonseca ne tombe jamais amoureuse de Pierre de Ronsard. Pourtant, il ne cesse pas de lui écrire des sonnets d'amour. Hélène de Fonseca never falls in love with Pierre de Ronsard. Nevertheless, he never stops writing her love poems. Elle est élégante, il faut avouer. She's very elegant, one must observe. Son recueil, Sonnet pour Hélène, reste un chef-d'œuvre de la littérature française. His collection, Sonnets for Helen, remains a masterpiece of French literature. Voici donc un des plus beaux sonnets de ce recueil. Here, thus, is one of the most beautiful sonnets from this collection. I will read to you first the sonnet in French. The French is slightly archaic, but I don't think it's unapproachable. It's early modern. If you could read a Shakespearean sonnet, that's actually harder for English than reading the French. But I'll give you an English translation right after this. Quand vous serez bien vieille. Quand vous serez bien vieille, au soir, à la chandelle, assise auprès du feu, dévidant et filant, dirai, chantant mes vers, en vous émerveillant, Ronsard me célébrait du temps que j'étais belle. Lors vous n'aurez servante voyant telle nouvelle. Déjà sous le labeur à demi sommeillant, qui au bruit de Ronsard ne s'aille réveillant, bénissant votre nom de louange immortelle. Je serai sous la terre, et fantôme sans os, par les ombres myrteux, je prendrai mon repos. Vous serez au foyer d'une vieille accroupie, regrettant mon amour et votre fier dédain. Vivez, si m'on croyait, n'attendez à demain, cueillez dès aujourd'hui les roses de la vie. Oh, I love that poem. Oh, I love that poem. Voici une traduction en anglais du sonnet. When you are very old,
When you are very old in the evening by candlelight, sitting by the fire, reeling and spinning, say, singing my verses, marveling, Ronsard celebrated me when I was beautiful. Then you will not have a maid hearing such news already under the half-slumbering toil, who does not wake up at the noise of Ronsard blessing your name with immortal praise. I will be under the earth, and a boneless ghost. Through the myrtle shadows I will take my rest. You will be a crouching old woman at home, regretting my love and your proud disdain. Live, if you believe me. Don't wait until tomorrow. Pick the roses of life today. Oh, I love that poem. In the translation is okay. The original French is delicious. Pendant la reste de sa vie, Ronsard ne cessait, jamais d'écrire des poèmes à sa bien-aimée. Voici donc votre devoir pour la semaine. Votre devoir de la semaine, c'est d'écrire un paragraphe expliquant si nous devrions revenir à la pratique du sonnet courtois comme forme de divertissement public ou non. Pourquoi ou pourquoi pas? Expliquez-nous votre point de vue. I will translate. Your homework for this week is to write a paragraph in French. A paragraph, remember, may be rather short. It can be as short as 3 sentences. Of course, you may use a dictionary for help. I would recommend it. But the question that I am asking you to consider is whether we should return to the practice of courtly sonnets as a public entertainment or not. Should we be gathering to hear each other's sonnets? Why or why not? If you also feel like adding to that, you could say whether or not we should be sending them in private more. Spoiler alert, I'm totally in favor of the private sonnet. But I want you to explain your point of view. I'm sorry, let me say it first in French. Vous pouvez m'envoyer ce paragraphe cette semaine au annebabson@yahoo.com si vous voulez. You can send me your paragraph and I will write back with corrections this week to annebabson@yahoo.com. There's an underscore between Ann and Babson. Then my last point in French, veuillez venir en cours la prochaine fois prêt à discuter cette question. Please come to class next time ready to discuss this question. Voilà. À la prochaine fois. Au revoir.